Okay. I'm going to discuss a topic about deflections. So first, I will discuss about beam deflections. Okay. In this topic, we consider the reflection of statically determinate beams. And because the design of beams is frequently governed by rigidity rather than strength, the computation of deflections is an integral component of beam analysis. Okay. Isa sa mga criteria ay consider ang beam deflections. So for example, building codes specify limits on deflections as well as stresses. Excessive deflection of a beam not only is visually disturbing, but also may cause damage to other parts of the building. So for this reason, building codes limit the maximum deflection of a beam to about 1 over 360 of the span. Okay, i-limit na siya. So, okay, let's define deflection. Deflection is the degree to which a structural element is displaced under a load. It may refer to an angle or a distance, like this one. No? Angle, or we call it slope sa deflection na topic. Oh. Or kini distance, vertical distance. The deformed axis of the beam is called the elastic curve. Kini siya. Bali, mao ni ang porma sa beam nimo kung mo deflect siya, kung mabawag ba. Due to this load, o mo bend siya, mao ni ang porma. Elastic curve. Now, there are several methods on how to determine or solve beam deflections. And all of them are exact methods. So, I mean to say, kung gamito nimo sila tanan, you will arrive at the same answer. O exact methods man, dili siya approximate na method. So, kung ipa-solve mong problem using like 4 methods, dapat same good o value. Pag dili, sure na sa iyo. Pero kung pareho tanan, then probably correct ka. Ano? So the first method is called the double integration method. Sige. Mo ni siya. Figure 1A illustrates the bending deformation of a beam. So for example, mo ni beam, probably cantilever na support dere. Oh. Tapos na i-force ani upward, so mo ni ang porma niya elastic curve, no? Mo ni porma sa beam. So in a real beam, the displacements and slopes are very small. Take note, the displacements and slopes are very small if the stresses are below the elastic limit. So that the deformation shown in the figure is greatly exaggerated. O gituyo lang ni siya nga gipadako para makarosad ang pag-denote sa mga labels. Pero sa tinuod, gamay ra kay ni siya, no? Ang slope gamay, too small, ang deflection too small. The deformed axis of the beam is called the elastic curve. Kini siya. So in this section, we derive the differential equation for the elastic curve and describe a method for its solution. Mani siya. So as shown in figure 1A, we let x be the horizontal coordinate of an arbitrary point on the axis of the beam. Kini, ang distance A from O is x. Okay, measured from the fixed origin O. As the beam deforms, its axis becomes curved. Kini, no? And point A is displaced to a point A prime. Kini siya. Okay. So,
The vertical deflection of A, denoted by V, this one, is considered to be positive if directed in the positive direction. So, naman itong origin, x-axis y. So, naman sa ibabaw, positive na siya. That is upward. Okay. Because the axis of the beam lies on the neutral surface, its length does not change. Yan eh, no? Kay, mawalagi, ang value sa kining V ini gamay man sad. So, maski curve na siya, pwede rin na ito i-approximate na mura sa gihapon og x. Ayan. Therefore, the distance OA prime measured along the elastic curve is also x. Considering na gamay na too small ang value sa V. So, it follows that the horizontal deflection of A is negligible. Horizontal deflection, mabale. Kung gamay kayo ning V, magod, ang A o ang E prime, dool ra kayo. Like, kung mo ang A, posible ang E prime na diri. So, ang iyang vertical displacement and ang horizontal displacement there, gamay ra sad. So, mo na siya nga, kini nga straight nga line, x, ang curve niya, pwede ra ito consider na x. Kay gamay ra man ang difference sa horizontal distance between A and A prime. Okay. Consider next the deformation of segment AB. So, let's choose another point AB. So, posible na siya dito, B. So, mo ni sa AB. So, pag sa elastic curve, mo ni sa AB. Yan na. Exaggerated na yan po na para di lang mag-lisod explain. Consider next the deformation of segment AB of the beam axis, as shown in figure 1b. The elastic curve E prime B prime of the segment has the same length dx as the undeformed segment. So kung dx ni dx ra gyapon eh. For the reason nga gamay sa gyapon ang value sa deflection o slope. Okay. Exaggerated raman sa If we let V be the deflection of A, kini V na siya, then the deflection of B is V plus dV. Kini. dV ni. Mo yung deflection sa B. V plus dV. Similarly, the slope angles at the ends of the deformed segment are denoted by theta. Theta, there's a bale tangent line na with respect to horizontal theta. Ang sa B sad, theta plus d theta. D theta man from the center of the curve bale, mo niya central angle d theta. So, ang slope sa B, theta plus d theta. Ma-derive na siya. Ma-derive man. So, from the geometry of the figure, we obtain this one. dV, kini dV over dx, sine na siya, di ba? Sine of theta, opposite over hypotenuse. Yan. dV over dx. Pero naaman tayo approximation na ni na for very small angles, ang value sa sine theta is approximately equal to theta. Na siya for very small angles. For example, 0. Pila may sine sa 0? 0 man gyapon, di ba? So if theta is 0, sine of 0, 0 sana. So maski og 0.00 something, kuhaan mo sa sine, ang resulta na 0.00 something ra sa gihapon. So mo ni siya dali. So let's denote it as our equation. Now the approximation is justified because theta is small. So from figure 1b, we also see that dx is equal to rho d theta. Length of arc ba? Di ba? Length of arc is equal to radius rho times ang angle. Sa solid mensuration is arc of a circle is equal to r theta man to.
S ang length of arc. So, dire, dx man siya. Is rho radius times central angle, d theta. Where rho is the radius of curvature of the deformed segment. So, rewriting this equation, i-write natin isa. 1 over rho, inaawag na to ning rho dire sa left, ang dx inaawag na to sa right. So, 1 over rho is equal to d theta over dx. And is-substitute na to ang theta from equation 1 kanina. Katong dv over dx equals sin theta or theta, natay nga nani. 1 over rho, di ba? D theta. Ang atong theta kay dv over dx man. So, ang resulta, if we get the derivative of theta with respect to x, ang result niya is second derivative of v with respect to x. Kaya ang atong theta, dv over dx man. So, kung kuha ang derivative mo, na resulta. This will be our equation 2. In deriving the flexure formula, sa strength niya, sa deformable body, sa katong flexure formula na mc over I, we obtain the moment curvature relationship. Although wala ni siya na-emphasize ato, pero dirigi base ang mc over I. When it come out, actually dili man siya mc maximum man. My over I man to. Dirigi base ato. So, nani siya sa topic sa stresses in beams sa paggawa sa flexure formula. So, where M is the bending moment acting on the segment, E is the modulus of elasticity of the beam material, and I represents the moment of inertia of the cross-sectional area about the neutral or centroidal axis. So, in this topic, i-review na sa inyo inyong moment of inertia. Equation 3. So, if you will substitute equation 3 into equation 2, kene, puli na ito dire, bali ang 1 over rho dire, puli na ito sa m over ei, yan. Mo ni siya. D squared v over dx squared equals m over ei. So, kita yung equation, try to remember d squared v over dx squared equals m over ei. Mo na siya ang differential equation of the elastic curve. So the product EI called the flexural rigidity of the beam is usually constant along the beam, no? Kini constant ni siya kay ang E na to sa material man eh. So kung beam homogeneous yung material gamit, constant ni. Ang I sad cross section man ni siya sa beam nimo. So kung ang beam is prismatic, same sila cross section, constant sa nimo I dai. Okay. It is convenient to write equation 4 in the form kini. Bali ang kining d squared v over dx squared, let's replace this one as v double prime. So i-cross multiply natin ng ei. Mao man siya. Mao siya ang d squared v over dx squared. Where the prime denotes differentiation with respect to x. That is dv over dx v prime d squared v over dx squared equals v double prime, and so on. Kage naman sa inyong DE, di ba? Okay, so mo ni gibasihan sa double integration method. Okay. So mo ni ang double integration method. The double integration of the differential equation is this. If E is constant and M is a known function of x, integration of equation 5 yields this one. I-integrate niya na to, mo na ang resulta, di ba?
Ang M bale is a function of X. Equation mo ni siya. Mag-introduce ta og constant. Okay. C1. And then, a second integration, integrate to ni, ang resulta is kini. PIV, integral na. Double integral na siya. Balik kung sa'y resulta ni, integrate ni mo otro, mo ni siyang sunod na, mo ni ang resulta na siya. Mo na ang double integration, kikaduha mo ka mag-integrate. Where C1 and C2 are constants of integration to be determined from the prescribed constraints. Okay, kaning prescribed constraints, ang tawag ni mo ni sila boundary conditions on the deformation of the beam. Ma-explain ni later unsa ning boundary conditions. Okay. Because this equation gives the deflection V as a function of X, it is called the equation of the elastic curve. Okay. The analysis described above is known as the double integration method for calculating beam deflections. Okay. Now, let's focus on the boundary conditions. Common examples of boundary conditions are zero deflection at a pin or roller support. Aware naman mo sa beam, di ba? Na kung natay roller support, dili gid siya mo deflect. Maski pag mo bend ng imong beam, dili gid ma-displace tong nasa support. So zero ang deflection na to. And then pag cantilever or fixed nga support, zero ang slope, zero sad ang deflection. Mabita na siya nga pag fixed ang support, na siya resisting moment. Kaya dili man siya nimo pwede ipa-rotate. So zero ang slope niya, kaya dili man siya mo-rotate. So minimum boundary condition, zero slope, zero deflection, pag built-in cantilever support or fixed support. Now, if either the bending moment or flexural rigidity is not a smooth function of X, pasabot ani, dili constant ba? Smooth function of X, like flexural rigidity, lahi-lahi og I. Di ba? Like, lahi og cross-section ang left side from the center, lahi ang cross-section, yan to the right, lahi po siya og cross-section. Okay. Or, ang condition sa load nimo lahi-lahi. So, ang makuha nimo nga equation sa bending moment, dili po siya consistent or na changes. So, ang resulta na is, a separate differential equation must be written for each beam segment that lies between the discontinuities. I will explain later about ani siya, no? Paano mga discontinuities ba? Okay. So, the equation for the elastic curve for the two adjacent segments must satisfy two continuity conditions at the junction between segments. Like, for example, I hope ma-imagine ninyo. Natay simple supported beam, tapos na-load sa center. Okay? Discontinuous mo na siya. Kaya nga no, if you were cut before the load, lahi ang imong moment equation. Pero if you will cut after the load, lahi sa imong moment equation. Di ba? So na-discontinuity sa imong loading. Pero kung simple supported beam, tapos naatay uniform distributed all throughout, wala na discontinuity. Kaya bisan asa ka mo cut, same raman nimong distance, X, walay changes sa load nimo. Yan. Asa. Mo na ipasabotan niya. Nga, if that is the case, kaisa lang ka mag-cut. Bali, isa lang imong differential equation. Basta yun, pero kung concentrated load,
either sa midspan or at any point, and then magbuot yung separate nga differential equation kay lahi man naman kuha nimo nga equation sa moment to the left of the load or to the right of the load. Inana. Oh, so if that is the case, ano na ka? The equation for the elastic curve for the two adjacent segments must satisfy two continuity conditions at the junction. So, kung simple supported beam, for example, tapos na concentrated load sa midspan, bali ang imong points ay ABC, B ang nasa midspan, for example. Ang kanang B nimo mo na junction nimo between two segments, EB and BC. So, at point B, junction na siya, kinahanglan mo satisfy niya ang duha ka continuity conditions. So, kung unsa man na siya, ano siya? The deflection for the left-hand segment must be equal to the deflection for the right-hand segment. Meaning, ang V sa EB, left hand, equal sa V sa right. At the junction na siya. Kay common man siya. Common sa EB, common po sa BC. Man na siya ang meaning na. And then, ang ikaduha, the slope for the left-hand segment must be equal to the slope for the right-hand segment. We denote theta sa slope. So, ang theta sa EB equal sa theta sa BC at the junction, at point B, bali. Inana ang pasabot ani. So, procedure ani is this. The following procedure assumes that EI is constant in each segment of the beam. Constant EI, ha? Okay. First, sketch the elastic curve of the beam, taking into account the boundary conditions, that is zero deflection, zero displacement at pin or roller supports, and then zero displacement and zero slope at built-in cantilever supports or fixed support. Next, use the method of sections to determine the bending moment M at an arbitrary distance x from the origin. Master na mo ani. Ba? Pati section, kuha ka equation sa moment, inana. Always show M acting in the positive direction of the free body diagram. Positive direction na, i-follow nimo tong sa beam gyapon, nya kung analyze ko sa left side, counterclockwise, kung sa right side, clockwise. This assures that the equilibrium equations yield the correct sign of the bending moment. So if the loading has discontinuities, kanina akong explain, to siya nga a separate expression for M must be obtained for each segment between the continuities. And then third, by integrating the expressions for M twice, you obtain an expression for EIV in each segment. So do not forget to include the constants of integration. Ayaw ginakalimte. Present ginataninti, no? C1, C2, and so on. And then next, evaluate the constants of integration from the boundary conditions. So bale, para makuha nimo ang constants, kinahanglan ka itong boundary conditions because mao to ang imong additional equation. Yan na. Para makuha nimo ang anons. And the continuity conditions on slope and deflection between segments. Okay. Sample problem number 1. Compute the slope and deflection at midspan for the simple supported beam carrying a uniformly distributed load over part of its span. Find also the maximum deflection. So as you will notice there, tulo na siya ka segment AB, BC, o CD. So na-discontinuity sa imong load. Kaya kung mag-cut ka sa AB, wala mo kayo makita na uniform load there, di ba? Pero kung mag-cut ka sa BC, na-load, pero potol. And then kung mag-cut ka sa CD,
ang load nimo dili na putol. Di ba? Oh, so in this case, katulo ka magkuha og differential equation. Minana siya. Bali naman kay 3 segments. EB, BC, and CD. Okay. So, mo ni ang steps na i-follow nimo. So, first, you solve for the reactions. So, okay, RA and then RD. So, start, sum up ko moment sa A, makuha niyo mo ng RD. Summation of moment sa A. Okay, kaya na yun. RD times 12 minus 240 times 6. And then kaya na yun. 3047. RD is 840. Yan eh. 840. And then summation of 4 sa Y. RA plus 840 minus 240 times 6. Nakay RA na 600. Okay, so next, you have this. Mag-cut na ka. Okay? Cut ko section sa AB, BC, and then CD. So, mo niya. Mo niya yung elastic curve. Wala na siya kining prediction nimo. Okay, prediction nimo. Na posible kung mo bend ang beam inani yang porma, di ba? So for segment EB mo ni siya cut ka and then X gud ang X nimo should be referred always sa pinaka left A, no? For uniformity para uniform sa tanan. So na kay M mo ni siya. CS means cutting section. So, dili ka magsama pag-movement sa cutting section. So, na kay M minus 600 times X. Di ba? So, kaning M ni mo is EB. Ilala na ka simple. MEB equals 600X. Okay, so integrate ni mo. Bali, EI double prime, di ba? By the way, instead na V, Y akong gamit. Ha? Pahira na? Okay, sige. So, integrate nimo ning moment, mo ni resulta EI Y prime o integral sa 600x kini man, di ba? 300x squared. X squared over 2 man, so 300 plus C1. And then integrate balik na kay EIY, mo ni siya. X cubed over 3, so 100 na, C1x plus C2. Equation 2. Okay, next. Segment BC, dili ka mag-cut. Mo ni siya. Ang X na to, dili gyapon, ha? Sa left gyapon ta magbase sa support. And then 4, so therefore X minus 4 na. Natay M. Mo ni atong resultant sa load. Putol siya, ha? So it's 240 times X minus 4. And then sa map moment sa cutting section, natay M, then plus ni, and then minus ang 600. Mo ni siya. M minus 600X plus 240X minus 4. Nya times kaya ayun, X minus 4 over. So, makancel na kaya na ni. 600X minus 120 na X minus 4 squared. And then you integrate na kay EIY prime. Mao ni siya. X squared over 2, 300 na lang. Cube over 3, 120 over 3 is 40. And then C3, and then integrate again. Cube over 3, so 100 raised to the 4th power over 4, so 10 na lang. Then C3x plus C4. Equation 4 na. And then segment CD, ano siya, no? Segment CD. Okay. Di na putol imong load. So, ang resultant ni is 1440. 240 times 6.
1,440. Ang distance niya from the cutting section is x minus 7 kay. Kato nga sa 6 kay 3 man na plus 4. So 7 ito na no. So kani nga distance is x minus 7. Mao sa ni equation m minus 600x plus 1,440 times x minus 7 equal to 0. So transpose mo na siya. And then you integrate. Simple naman siya integral. X squared over 2, squared pod over 2, C5. So this will be equation 5. And then integrate again. Mo ni cube over 3, cube over 3, C5x plus C6, equation 6. Okay. Ang boundary conditions na to, ingon na ni. At x equal to 0, y equal to 0, kay pin man di ba? Pin. Okay. So, kini, no? In-support kung balik dito sa conditions, mga man ito conditions. Zero deflection pag pin o roller. So, now, kini dayon, at x equal to 0, y equal to 0, naaman siya sa EB, di ba? Naaman dire. At x equal to 0, y equal 0. So, sa EB na siyang equation. Kini na. So, ibutang na to 0 ni. Y equal 0. So, 0 ning y di. 0 sa na. 0 sa na. Ano sa? Oh, sorry. Ooh. Okay. This one. Okay. And then 0 na. 0 sa na. 0. And we have C2 equal to 0. Yeah. Next, at is equal to 12. So, pag 12 na, sa CD man na siya. Pinaka-last man na. Roller man to. So, direta, 0. Ano siya? 0 na, pero ang atong x 12 ni. 12, 12, 12. Mo So, simplify. Kene. Mo ni ang isa ka equation makuha na to. Equation 1. Oh, next, mo dito ning kuan. Kato dahil ni siyang katong junction. Junction. Nga ang first nga junction na to is EB man. Kini man, B man. Junction between EB, segment EB and BC. So, B ang common. So, equate na to. Good. Okay. Equate na to ang 3 ang kini slope sa AB o sa BC. So, mani ang sa AB, nara, previous, kini, slope sa AB o slope sa BC. Yan. And then, pareho man at x equal to 4. Dili man na. 4, so makancel na. 4 minus 4, 0 man. And C1 equals C3. Okay. Equation 2. 4. At x equal to 4, ang deflection na po sa EB o BC equal. At B ni sa x equal to 4. Kana, mao man
EB, o BC. Ang sita na to 0, na-solve naman na to. No? Sita equal to 0. And then, pwede ka mag-substitute. 4, 4, and then 0, ne? Ma-cancel, ne? And then 0 man, na. And we have this 4C1 equals 4C3 plus C4. This is equation number 3, no? Pero in equation 2, ang C1 equals C3 man. So, equal ni sila. Therefore, C4 equals 0. Anas. Next. Atag is equal to 10. Bale, sa junction isa, no? Kinina, dire? B equals to 10. So, ang slope sa BC o CD equal. So, mo niya sa BC, mo niya sa CD. Substitute 10, 10 minus 4, 6, 10, 10 minus 7, 3. Ma-cancel na. And then, ma-compute na nimo, and simplify, you have this. C3 minus C5, kini, transpose sa right mo na resulta. Equation 3, and then last, at x equal to 10, bali, point C, ang slope, ang deflection sa BC equal sa CD. Kana, and substitute C4 equal to 0, and then substitute ang 10, ma-cancel na sana, and mo na resulta. This will be equation 4. So, we have 4 equations, but we only have 4 unknowns, di ba? Kaya ang C2, 0. Ang C4, 0 man sa to. So, ang unknowns na to, C1, C3, C5, and C6. Pero we have 4 equations man. So, masolve na tanan. So, equation 1, 2, 3, and 4 man sila. Equation 1, 2, 3, and 4. So, kung saan pag-solve ni, dili mo ni madala o Caltech kay for announcement, mo gamit yung gani og method of elimination. Okay, walay kining specific na procedure i-follow. Ikaw na bahala sa ka mag-start. And depende nyo. Pwede naman yan, you know? Like this one. You eliminate C6. So, ang resulta, tulo na lang ka noon, C1, C3, C5. Pwede na ka magamit ito calculate. Mode 5-2. Pero for illustration purposes, mauna siya. C3 atong i-equal. C3 atong i-eliminate. So, i-multiply na ito og 10, and then we subtract, mauna yung resulta. 10C3 minus 10C3, ma-cancel. Negative 10C5 minus negative sa ma-cancel pod. So, mo ni siya. Minus negative C6, so C6 na. 10 times 2,160 minus this one is equal to 15,120. So, pag na kay C6, pwede na din ka magamit ng calculate. Pero simple naman po, pwede na yun. From equation 1, naka C6 nga 15,120, makuha mo ang C5. And then from 3, this one, naka C5, makuha mo C3. And then from 2, equal mo na sila. C1 equals C3, so mo sa mo C1. So, ang ipangita there is deflection sa mid-span, di ba? Okay, so,
Ang length ito sa beam kay 12 man. So, bale, previous. Kini man, 12 man, di ba? Oh. So, kung midspan yan is 6, di ba? And ang 6 ni mga x, nasa sa BC. So, din ni mo substitute sa BC. Kani 6 diri, 6 ug 6. And na naka-value sa imong C3, makuha na nimo ang Y deflection. Mo sa BC. Ang C4 na to kay 0 man. And mo na ni imong what? EIY. So, kung naka-value sa imong E, and you also have your value sa moment of inertia, i-divide na nimo, makuha nimo ang deflection niya. Ang unit niya is force o niya distance cube. Kaya remember na nag-start mo tag moment, di ba? So, kung English siya, pounds feet. Pag integrate nimo una, may mo siyang pounds feet square. Pag integrate sa ikaduha, it becomes pounds feet cube. Ina na. Pag SI pod, Newton meter cube, depende sa units, or kilonewton meter cube, ina. And then, kung depende na sa units yung EI, convert ang unit nimo sa deflection, units of length, inches, feet, millimeters, meters, etc. Okay? So, negative sign means downward. Kung tanawin mo itong elastic curve na paano naman to, no? So, nasa ubos, di ba? Downward. So, kung mangita kag slope sa midspan, slope dire midspan, y sana, y prime to na siya. Pero BC gyapon, dire man na siya nabilong. Ana. Y prime. Substitute ra gyapon 6. Di ba? Sayon na kayo. Just make sure nga ang imong constants is correct. Mao ni imong slope. Y prime BC. Negative 520. Negative means clockwise. Ina na. And then last, for maximum deflection, locate first the lowest point. Ina na sa. So, okay. Di makakaingon na maximum siya kung dili siya lowest point. Like for example, mayroon ka diri ang maximum deflection, dili yung sa lowest point. So, dapat nagi siya sa lowest point. For example, kana, now, manotice ni mo nga, dili mo na ito makuha ang Y kung wala tayo X. Di ba? Dere, BC mo nino. Dere. Dili ta ka-solve ang Y kung wala tayo X. So, mo na unahan na ito kuha ang value sa X para makuha na ito ang Y max. Okay. So, kung saan pagkuha aning X, dirita sa slope. Because sa lowest point, if you will draw a tangent line, it is always horizontal. Maxima, minima na pag lowest point, pag doon yung tangent line, horizontal. And ang slope sa horizontal line is equal to 0. 0, ginasa always basta lowest point, 0 ang slope ba. Therefore, kung dirita, kay BC man na siya, kini nga slope na to, i-equate na to sa 0. And then we solve for X. Bale, what's the value of X that will give a 0 value sa slope? Mao na siya. So, equate na 0, solve tag X. No need to simplify. I will allow you to use your calculator. Shift solve, makuha ang X. 6.166194353. Wala round off.
pwede na ma-store nimo sa A or B. No? Yan natin. After this, substitute na yun nimo. Dire. Kay BC man na. So, BC, substitute yung X niya. At X, so input na nimo. Kawak na yun, input na yun nimo ni. And mo ni makuha ni mga maximum deflection. Yan na. Now, in case medyo complicated imong beam and dili ka sure kung naa ba sa BC ang maximum moment or sa CD, in order to check kung correct ka is inani. Kung nag-assume ka sa BC, dapat mag-expect ka nga ang X nimo it should be in between 4 and 10. And we are correct kaya ang X na to 6 man. Kaya kung mag-assume ka nga, ang maximum deflection na sa EB. So, ang gamitin niyo mga equation sa slope is EB. Dapat ang makuha niyo mga X, it should be less than 4. So, pag greater than 4, they wrong to yung assumption. Mo na buhaton nimo. Okay? So, dire, taas lang niya siya. Taas lang niya kay kung makadaghan yung segments, makadaghan mo yung constant. Remember na for each segment, 2 constants. So, kung taas ka yung beam, unom ka segments, 12 ka constants base, saan na lang. Ba? So dugay kay kamahuman. Although ang process is simple raman mag-integrate ani. Pero dugay lang. Ang paggawa sa constants, time consuming. Inana sa. Okay. Wala na problema sa double integration method. Ang analysis is simple, pero ang paggamit mo sa method, time consuming. Negative means downward. Let's solve another example. For the overhanging beam, compute the value of EIY under the 15 kilonewton load. This one. No? And then compute also the slope at C. So, duharan na siya ka segments, A, B, and BC. Okay, so first, the action, RB, RC. And sa pag-movement sa C, makuha ni mong RB. Basic na kaya ni. 39. And then summation of 4 sa Y, makuha ni mong RC, 6. Okay, yeah. Mao ni siya. Imo de yung i-plot yung elastic curve. So, you can predict si porma sa beam nimo. Nani 50, nani 6. So, it could be ngayon nani, no? Lahat kabalo, di ba? Posible ngayon nana. May bala na nato sa values nga makuha na to. Pwede mo sa gini nani yo? Nasa ibabaw, di ba? Pero kung makuha na to nga deflection sa A is negative, so kini siya. Pero ang positive na, delega, wala siya. Depende po. So, dapat ang C na ito nga makuha, counterclockwise siya, positive. Ana. We need to prove that. Kung sakto ba niya itong assumption. Sige. Segment EB. Ini. And then MEB equals negative 15x. So, integrate. And then integrate again. Mao na siya. Equation 2. And then segment BC. And then x man niya 3. So, x minus 3.
Mao din siya 6 times x minus 3. Sa pag moment, mao ni siya m positive. Positive pa ni 15. Positive pa ni siya. Then minus negative din yung 39. On yung x minus 3 ang distance. Okay. Muna ko ano yung mga equation sa moment. So, you integrate kana integral sa 15x is 1, integral lang ni cube over 3, so 1 na lang. Squared over 2, so kini, no? Plus C3. And then integrate again. Ano siya? Equation 4. And after this, boundary condition then. So, boundary condition, nara, dili man itong boundary condition, naman dito support. So, at x equal to 3, okay. 0 ang deflection, di ba? Okay. Sige. Mao ni siya. Pag na-overhang, isingin na no? So, at x equal to 3, YEB is equal to YBC, di ba? Pero 0 man, support man. So, bungkago na to. YEB equal to 0, YBC equal to 0 po, ba? Diri at x equal to 3, ang YEB nimo 0, ang YBC 0 sa kay support man. So 0, 3, and 3, and you have this 3C1 plus C2 equals 67.5, equation 1. So at x equal to 3 yapon, and then YBC equal to 0. Common mo dyan. Okay. Mamo ni imong YBC. 0 and then 3 ni siya. So 0 ni 0 sa niya. Natay ka na ni. Equation 2. And then, there na yun. At x equal to 8, C 0 would ay roller support man. 0 niya 8 ni 8 og 8 8 said na. And simplify din tulo mo na resulta. Nawala ng 3 yun, apil. Kung nilabot. Equation 3. Okay? And then, kaya na yun. Sa junction, ang slope sa AB equal sa slope sa BC. Junction mo kunin B sa AB ug BC, di ba? Okay. At x equal to 3, y prime EB o y prime BC equal. Pati ang YEB, pero kay support man mo nag-separate siya 0, ano ba? Okay, mo ni ang slope EB, slope BC, at x equal to 3, substitute, makancel ni 0, 0, C1 equals C3. Okay na? C1 equals C3. Karon, okay. Combine equation 1 and 2, mo ni ang equation 1, mo na equation 2. Diba? Now, since C1 equals C3, this one, so equal na silang duha, kung isubtract ni na to, ma-0 ni, ma-0 sad ni. Therefore, C2 equals C4. Yan na. So, okay na, no? Okay na ni? C1 equals C3, C2 equals C4. Pero wala pa tayo value, di ba? Okay, na yan. You subtract equation 1 from equation 3.
I-subtract daw ninyo ang equation 1 from equation 3. Okay. Ano siya? Kana, ano? Now, C1 equals C3, di ba? C2 equals C4 man po. So, ang C1, pulihan na to C3, ang C2, pulihan na to C4. Mo na yung resulta. So, pag subtract, makancel ni C4, C3 na labelin. Eh? Oh. And then, makuha na yun yung C4. Mode 5 naman eh. Mode 5, 1, makuha naman eh. And since C1 equals C3, equal sila, as well as C2 equals sa C4. So, natay constants, pwede na rin mo solve. Ang ipangita is solve, determine the deflection under the 15 kilonewton load. Kini, x equal to 0, di ba? So, EB man. So, x equal to 0, 0, 0. C2 ni, negative 266. Ano yung answer ni mo? Ano deflection sa A, ng x equal to 0. And ang kaduha ang ipangita, negative sign means downward. Slope sa C, bale, dire, at x equal to 8. So, pag substitute mo, 8, 8, 8. Mauna mo C3, positive 111.25. Na kay y prime C nga negative 6.25. Negative means clockwise. So, sayop nitong elastic curve, diri correct negative means downward man. So, downward, okay. Pero ang C na to, counter man eh. Just ang result kay clockwise man. So, unsa may porma ka sa imong elastic curve? So, it could be ngayon ani. Yan na. Bale, kung mag-money horizontal, diri siya paingon clockwise. Mao ni. Okay. So, this is the first method sa paggawa sa beam deflection. Okay. So, I will discuss the other one, a modification ani sa part 2 ani niya. Okay. So, ang next video ani, our part 2 ani, I'm going to discuss a derivation of or a modification of the double integration method.